Oke. Jadi sambil menunggu yang lainnya ya. Ya, Salam kenal juga Pak Dadan ya. ya, Dadang. Oke, Dadan. Oke. Yes. Dari mana? Kalau boleh tahu? Eh, Jakarta. Jakarta. Ya, Oh, correct. but I was born in Bandung. Bandung. Mm. Oke. Let me to share screen ya. Alright. Now can you see my screen? Yeah, clearly. Okay. Yes. Thank you. Alright. Mungkin langsung aja kita mulai ya nanti. Yang lain nyusul ya. Alright, so welcome to speaking class at Bahasa Akademi ya. And then ada beberapa aturan ya. Whatever happens, stay and do what I say. Jadi apapun yang terjadi tetap stay. And then you will make mistake. Ya tentunya dalam setiap pembelajaran pasti ada membuat kesalahan ya. Kalau nggak berbuat salah berarti kita nggak perlu belajar lagi gitu. And everything on purpose. Jadi semuanya ada tujuan. And in this class we use 50% in English and also 50% in Indonesia. Jadi boleh mix. Ya 50-50 ya. In English and Indonesia. Alright. Now, okay. So here are the picture for today material ya. Today's material. Which one will you choose? Okay, mungkin Pak Dadang bakal pilih yang mana nih? Oh, wait a minute. Active listening, caring, leadership, Leadership, motivation, motivation, responsibility, responsibility, teamwork. giving, Eh, or active listening. ya, sebagai If apa you, dulu ini? if you can choose Eh, one, yang mana? ya, as a learner, as a learner, maybe I will Oh, ya, as a active learner boleh. listening, active active listening, and uh, Active teamwork. listening, teamwork, okay. Ya, Mm, just one. ya, Mungkin active listening oh, berarti ya, yang active tulang listening yang gitu sebagai ya. learner. But if Ya, I leader, of course, I will choose leadership and yes. motivation. Okay. And responsibility. Alright. Yes, good. Thank you very much ya Pak Dadan. Jadi milihnya harus menurut sesuai posisinya gitu ya. Ya, Okay, how about Mbak Christina? Which one will you choose, Mbak Christina? Can you hear me? Yes, I can. But sorry, Yes. Miss. Ya, kira-kira mau milih yang mana dari salah satu skill di sini ya? Teamwork kali ya? Teamwork. Oh, oke. Lebih suka bekerja sama berarti ya kerja sama. Yes, kerja sama itu juga penting ya. And then how about Pak Setia Budi? Which one you will choose for this skill? Motivation. Okay, motivation, good, yes. Motivasi, hidup itu harus penuh motivasi ya. Kalau nggak ada motivasi kita nggak tahu arah ya. Alright, kira-kira kita bakal belajar tentang apa nih dari gambar di slide ini? Can you guess what will be our material for today? leadership. Leadership, Pak Dadang, Iya, leadership. ya, Yeah, maybe leader is about leadership also. leader sebagai. Okay, langsung saja ya. We move to our vocabularies. Oke, jadi termasuk boleh juga tadi leadership kata Pak Dadang. And for the dari segi umumnya kita belajar tentang skill ya, about skill. About skill. Jadi here are some vocabularies related to our material. Ada 10 vocabularies ya. The first is kira-kira dari 10 vocabularies ini ada yang asing atau udah pernah dengar atau masih asing? Nomor satu apa tuh?
Proficiency. Yes. Udah pernah denger yang nomor berapa aja kira-kira? Atau asing? Nomor 2, expertise. Nomor 2, Keahlian. Pak Dadang. And then? Nomor 3, competence. Nomor 3, ya itu yang sering kita dengar ya. Expertise, competent, and then? How about talent? Nomor 4 itu attitude atau attitude? Itu Aptitude, masih. ya. Aptitude, no attitude. Oh, Number 3, that's competence. Yeah, competence. And then number 8 ya. talent, ya, talent, skills. Oke, jadi kita bahas satu-satu the meaning-nya apa. Okay, who want to try how to pronounce the first one? Proficiency. Yes, proficiency. What the meaning of proficiency? What is the meaning of proficiency? Anyone know? Start from key. Mbak Christina, kira-kira apa the meaning of proficiency? Do you know? I don't know. Oh, okay, you don't know, no problem ya. How about Pak Dadang? Kira-kira what is the meaning of this word? Proficiency. Pasti dimulai dari huruf K. Ya, Proficiency. Kecukupan. Kupan. I How don't about Pak know. Setia Budi? Yeah, you don't know too? Pak Setia Budi kira-kira kau tahu nggak? Kalau nggak tahu langsung aja nih. Proficiency. Yes. Profesional kali, Miss. Professional, it's different, I think. Professional in English, professionalism. Professionalism. So I proficiency don't know, is Miss. kemahiran, yes. Okay, kemahiran. Now you know the meaning, yeah. And then how about number 2? Mbak Christina, how you pronounce the word for number 2? Bagaimana cara Mbak ngucapin nomor 2? Expertise. Okay, good. Yes, expertise. And then how about the meaning? Keahlian. Yes. Okay, good. Keahlian ya. And then for number 3, Competence. Kompeten. kompetens tetap ke kompeten ya. Kompetensi ya. Competency. Nah, how about number 4? Kalau attitude sih perilaku ya, tapi ini Ya, aptitude, kalau I don't know. aptitude kira-kira apa Yeah. itu? Aptitude. Yes, what is aptitude? Apa sih ini? Apa ya? I think everyone has aptitude. Sikap ya, Miss. Aptitude is bakat. Oh, Kalau bakat. sikap itu attitude. Oh, attitude ya benar. Yes, Pak Budi. And then how about mastery? Master ketua Master. ya. Bukan. No, Pimpinannya. mastery. Dia ahli lah. Ya, ahli. Misalnya if you want to speak English Master chef. fluently, so you should mastery the vocabulary, right? Jadi kalau kita ingin berbicara bahasa Inggris dengan lancar, kita harus menguasai bahasa vocabnya dulu. So mastery is penguasaan ya. Itu tuh bakat. And then how about capability? Kapabilitas, kemampuan. Yes, kapabilitas atau kemampuan. How about dexterity for number 7? It's new word.
Yes. Ini Mixology. tentang kasan ya, sama juga ya dengan tadi seperti mahir tentang kas gitu ya. And then talent, Talenta. Talenta. It's bakat, no. yeah, it's the same with aptitude, also bakat ya. It's the same with aptitude. Yes. And then how about skill set? Skill, keahlian juga. Kalian juga skill set. Yes, benar. Kalian juga. Kalian. Jadi bahasa Inggris tuh memang dia banyak kata ya, tapi satu makna gitu. Diam. And then how the last one? How about the last one? Prowess. Gue Prowess. lagi kursus bahasa Inggris, lu jangan teriak-teriak. Prowess. 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 What is prowess? Hampir sama juga dia dengan ketangkasan, keahlian. It's kecakapan. Kecakapan. Yes. Kecakapan. So we pronoun for number one is proficiency, expertise, competence, aptitude, mastery, capability, dexterity, talent, skill set, and prowess. Prowess. Nah, kalau yang terakhir is the last one. W atau W-nya itu tidak terlalu nampak ya. Prowess. Prowess. Not prowess, but prowess. Oke. Nah, ini ada beberapa kata meaning-nya itu memang hampir sama. Jadi bahasa Inggris itu memang banyak kata ya. Dan dia maknanya ya sama itu aja gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi nanti boleh dilihat di KBBI. Keahlian, kecakapan itu bedanya di mana gitu. Nah, kalau misalnya keahlian ya pastinya dia ahli dalam suatu bidang gitu ya. Apakah dia ahli bidang ilmu kesehatan, ilmu pendidikan mungkin ya. Kalau misalnya mahir, berarti dia mahir mungkin lebih ini. Dia bagus dalam melakukan suatu hal gitu. Kalau mahir. Sama juga dengan kecakapan. Okay, now after we know about the vocabularies, now we are going to talking about our topic. So talk about talent or skill you have. So here are 5 questions that you should answer. I will give you 3 minutes for prepare the answer ya. Jadi saya akan beri waktu 3 menit untuk Bapak Ibu nyiapkan jawabannya. Nanti kita akan person you're speaking. I want to know about your talent and skill you have. So sebelum dikerjakan mungkin boleh saya ulas satu persatu soalnya. So for number 1, what is the talent or skill that you feel proud of? You know what is the meaning of this word? Ya, jadi ini ditanya apa talent atau skill yang dibanggakan ya? Punya talent atau skill apa yang dibanggakan? And then for number 2, how did you discover this particular talent or skill? How did you discover? Jadi gimana bisa dapetin talent atau bakat atau skill tersebut? Gimana cara dapetinnya? Atau memang udah ada dari dulu, dari lahir, dari kecil, atau mungkin termotivasi gitu ya dari seseorang, makanya bisa gitu. And then for number 3, can you share an experience or achievement related to this talent or skill? Nah, for number 3, itu boleh dicerita sedikit tentang pengalamannya atau apa hal yang udah diraih terkait dengan talent. Misalnya talent bakatnya punya suara bagus nih, bisa nyanyi. Mungkin boleh di-share experience-nya pernah juara lomba gitu ya, lomba audisi menyanyi mungkin ya. And then for number 4, in what ways has this talent or skill positively impacted your life? Jadi di bagian mana talent atau bakatnya itu memberikan dampak positif di hidup Bapak Ibu semuanya.
Mungkin dengan adanya talent atau bakat ini membuat saya menjadi orang yang lebih bijaksana atau gitu ya. And then from the last one is, are there any challenge you face in honing talent? Ada punya tantangan nggak kira-kira yang dihadapi di saat melakukan talent tersebut gitu? Okay, I think that all about the question answer ya. Boleh di take note, mungkin mulai pakai catatan kecil aja nanti. I will call you after 3 minutes, okay? For present. Let's see. Let's see. What is a talent or skill that you feel I don't have? Pertanyaan guys, ini bagaimana ceritanya? All right, are you finished, guys? I hope you are finished, right? Okay, now it's time to speak, yeah?
So when you speak, you can turn on your camera and also don't worry to make mistake ya. Oke, mungkin boleh saya ini aja di ini ya, di pertanyaannya. Oke, who want to share first? Kira-kira siapa duluan nih yang mau share about your talent or skill? Anyone? Oh ya, oke, Pak Setia Budi udah raise hand ya. Oke, you may, yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to try question number 1. What is a talent or skill that you feel proud of? My talent public speaking, physiotherapy geriatric, and skill treatment condition complication disease. Number 2, how did you discover this particular talent or skill? Experience over 10 years from team geriatric. Number 3, can you share an experience and achievement related to this talent or skill? I am clinical instructor and instructor workshop geriatric. Dari Sabang sampai Merauke bahasanya apa ya? Irian Jaya pupil. Jawa, Sumatera, and NTT, Bali, Jakarta. In what ways has this talent or skill positively impacted your life? I'm speaker and workshop and clinical instructor Universitas Indonesia and Poltekkes Jakarta 3. Are there any challenge you have faced in honing talent? Bigger challenge and difficult untuk mendapatkan apa ya? To get Bigger rich. talent ya. I'm sorry because I'm difficult. Yes, okay. Thank good. you, Miss. All right, thank you very much, Pak Setia Budi. Yes, thank you for sharing about your talent or skill. It's interesting. Okay, now we move to the next one. Halo Miss. Yes, hello, Pak Daroji. Yes. Yes, This is the first time to join the course English. Because tomorrow I am very busy and in the home is sampai malam gitu loh, pulangnya sampai malam bahasa Inggrisnya Pak. until night, yeah, you are Yeah. working. Okay, yes, no problem. So, welcome to speaking class, Pak Daroji. Yeah, yes. Before the question about it, I'm introduction to myself. My name is Ahmad Daroji. I am 49 years old. And I work in one company from China. So I must to speak English from companies. So I must do course in English because every day I must to speak English with my friend in the company. This one. Okay, yes, interesting. Yeah. I can try to
answer some question until number one until number 5. Number 1, what is a talent or skill that you feel proud of? I have talent singing, and I have talent skill to therapist. Do you know therapist, Nur Mulia? Yeah, I'm therapist in acupuncture and bekam in the di masyarakat gitu kalau ada pengobatan itu gitu. Saya bisa mengobati itu gitu. There are 2 talent or skill. Number 1 is singing. Number 2 in I'm therapist. Number 2, how did you discover this particular talent or skill? I'm sorry, what is that mean? How did you discover the particular? How does mean? Artinya apa? Maksudnya nih discover this. Bagaimana cara Bapak mendapatkan punya talent atau skill tersebut? Cara mendapatkannya? Oh, mendapatkan itu bahasa Inggrisnya apa? To get, to reach. You To can. get. Yes. I am get to singing from child, and I also is ikut itu apa? Ikut Follow. join atau apa? Yes, follow or join. You can use Yeah. that. And I sometimes join in the even as singing and perkumpulan itu apa? Perkumpulan itu apa bahasa Inggrisnya, Mbak Nur? You can also say gather. What? Gather. Gather. Yes. Gathering ya, gather ya. I was together my friend to singing together with them. So I have talent to sing from dari mereka gitu. Maksudnya itu kalau kumpul gitu. And the skill number 2 therapist. I am join to course the therapist bekam and acupuncture. The number 3, can you share an experience and achievement related to talent and skill? I have experience to the singing. I have a winner to the perlombaan itu apa? Perlombaan bahasa Inggrisnya apa? Perlombaan. Competition. Apa? Competition. 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 Yes. I am joined the competition, the singing, and I give to the winner 2 and the competition that, and in the therapist I always therapist to some pasien mengobati itu apa? Mengobati itu mengobati itu apa? Treatment ya. I have treat some patient so sehingga dia sembuh itu apa? Sehingga dia So I'm sorry. Gimana tadi Pak? Enggak, maksudnya tuh gini, jadi aku punya pengalaman, aku tuh mengobatin beberapa pasien dari yang tadinya dia keadaannya yang sangat lemah, sehingga setelah aku terapi
alhamdulillah dia cukup sehat dan bisa beraktivitas kembali. Itu maksudnya itu. Ya, kalau sehat mungkin bisa dibilang well ya, going well, udah sembuh gitu, well soon. Heeh. Nah itu gini loh Mbak Nomola, aku tuh paling susah membuat kata-kata apa istilah katanya menyambung kata-kata dalam bahasa itu, aku tuh mempunyai kesulitan itu gitu. Sama itu mas, sama Yes, no semua. Iya. problem. Asli But aku you sulit are banget tuh kalau di pikiran ada tapi mengucapin kata-katanya susah banget gitu. Kayak buntu gitu. oke, cara wordingnya ya, penyusunan Heeh. kalimatnya ya gitu ya. Mungkin vokabularinya yang aku sangat kurang atau gimana gitu. Aku tuh beneran asli susah banget gitu. Jadi aku ngomong bahasa Inggris kadang-kadang orang tuh ngerti tapi pas dia balikin ke akunya jadi nggak ngerti gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Okay. Heeh. Okay, thank you very much, Pak Daroji. You are Iya. finished. Finish. Okay, yes, good. Tadi udah bagus sih, udah bagus. You are try best. Mungkin ada beberapa, ya itu biasa ya, karena kita udah terbiasa, karena English is not our mother tongue, bukan bahasa ibu ya. Jadi masih mungkin ketukar penempatannya, itu biasa. Oke, thank you very much. Dan di akhir nanti kita akan ada beberapa correction ya. Oke, now, Maybe I try. okay, you can try Pak Dadan. Okay. Number one, what is a talent or skill that you feel proud of? The talent or skill that makes me proud there are two. Yeah, there are two skills. First, I can Any chance? cancel, and second, actually, I have a high sense of humor. Yeah, sense of humor. And number two, how did you discover this particular talent or skill? I discover or I get my talent from birth. From birth. So this is a talent that God naturally gave me. Number three, how did discover? Yeah. Besides that, to get my high sense of humor, actually, I when I was young, I uh, often hang out with people who likes joke, who likes joke. Uh, Number three, can you share an experience or achievement related to this talent or skill? Well, when I was young, I won a competition uh, that to coloring face flower. Yeah, when I in elementary school, I take competition and I won. Uh, yeah, I won. Get present. Uh, yeah, uh, that's that first my achievement to drawing ya drawing in face pot bunga ya face pot bunga. And number two, uh, achievement from my second talent. Yeah, actually, in when I was in senior high school, I had a group arts perform music and humor. In West Java, it's called calung. We use tools of music from bamboo. Yeah, at the time when I was in senior high school, I have performed on several stages, such as in several high school or in university, like University ITB, Institut Teknologi Bandung, and so on. That's my achievement. Number four, in what ways has this talent or skill positively impacted your life? Yes, actually, it impacted uh,
in my life, yeah, for like, for example, in I have current fits in my apa, I have high sense of humor, so I can use it to make easier in communication with other people and maybe to my boss, to my college, and so on. Number five, are there any challenges you have faced in honing talent? Yes, I had challenges. Yeah, this is my experience too. When I presenting my talent with my group in West Java, actually we perform in Bahasa Sunda because this arts group art it's Calung, it's from West Java, and I perform in Bahasa Sunda, ya, speak Sundanese. But sometimes uh, we face people, audience who do not know Sundanese. Yeah, so we have to change my language from Sundanese to Indonesia. That's all my talk about my talent. Thank you. Yes, thank you very much, Pak Dadang, ya. It's interesting. So I think you are good in drawing, ya. And also tadi mungkin bisa juga komedi atau and also Tapi singing. itu masih muda, sekarang mah udah Masih muda gitu. sudah Oh, stres, okay. sudah kebanyakan stres jadi udah lupa lagi. Yes, no Ya. problem. Hmm. Okay, thank you. Now we move to Mbak Christina, ya. Is the last one, ya. Mbak Christina, are you ready? Yes, Miss, I will try. Yes, you may. You may try. You can share about your talent, ya. Okay. I don't have talent. Cooking water, Miss Christina. Okay. I don't have talent, but I feel I don't have talent. I feel proud, but sometimes sometimes I study with office friends to make knighted bags and decoration from motifs. And then my skill positively, ya, Miss, impacted in my life is I benefit from learning, namely by udah sendiri susah sendiri. By back orders, and I have faith in honing talents. Many competitors, and I have to be careful. I think that enough, Miss. Thank you. Okay, yes, thank you very much, Mbak Christina. Okay, I think you are still have talent like cooking, ya, like Pak Dadang say, ya. Ya, cooking boleh jadi melakukan sebagai skill memasak, ya. Jadi keandalan seorang perempuan mungkin memasak, ya. Gimana? No cooking, Miss. Baking? Membuat tas dari rajutan. Oh, membuat tas dari rajutan. Yes. Making Like this. bag. I have the sample. Like this. Okay, yes, no problem.
Okay, thank you very much for sharing about and talk about your talent and skill that you have, yeah. So we move Like to this. the correction session. Oh, yes, it's very beautiful. It's interesting. Ya, saya juga pernah dulu bisa ngerajut pas masih sekolah ya. Jadi lagi musim ngerajut gitu, ada beberapa tas yang dirajut. Jadi memang And butuh then I proses, have butuh orders. proses ya, butuh waktu yang lama ya. Tapi kalau udah selesai, kalau udah siap seneng ya kan? Yes. Ya, okay, good. Thank you very much. Now we move to the correction session. For the correction, I have some correction. Mungkin ini nggak banyak ya koreksinya karena kita cuma beberapa orang ya. Jadi it's not too much. Rajutan and mote. Mote means like this. Yeah, what is that? Itu kayak keranjang gitu ya? Tempat taruh So sesuatu. ini shoes ya, sepatu. Sepatu. Iya, cakep Oh, banget. iya. Terus kurang kelihatan. Oh yeah. And you sell that, Bu Christina? You sell your handmade? Menjualnya nggak? Iya, Mbak Christina. It's, Itu dijual nggak itu? long time ago, I sell it for apa itu namanya? Souvenir. When my ponakan apa misal? I forgot. Nephew. Yes, nephew. Nephew. When they will going married. Oh, yes. Interesting ya. Okay, good. Mbak Christina. Now we move to correction ya. Okay, if we want to say my talent, misalnya ada beberapa talentnya. So, kalau talentnya ada satu, berarti we use is. Is. My talent Kalau talentnya ada dua, Are. are. Lebih dari satu are ya. My talent are. My talent are. To Yes. my are. I'm sorry. My talent are. Yes, my talent is misalnya singing ya. Jadi punya bakat menyanyi. Kalau ini singing and Dancing. dancing. Okay. What? sing. Oh, you sing sama dancing ya. Masa cooking? No problem. We can Cooking and other eating. one. Singing, terus mau tambah apa lagi? Dancing, drawing, and cooking. Eating. Eating also. Eating apakah itu sebuah talent? I think it's not a talent ya. Eating Ada juga. all of Make people a can eat ya. Eating extreme food. Nah, itu kan talent juga. Oh iya. Eating. Oke, misalnya kita sudah berpengalaman, cara kita mendapatkan talent, to get that talent atau to get that skill, kita udah punya pengalaman, misalnya pengalaman menyanyi atau dulu sering-sering nyanyi gitu, jadi datang sendirinya. We can say, I have experience, ya, I have experience. Misalnya I have experience singing since, atau boleh kita bilang tahun, kita lebih pakai tahun misalnya since 2020 or when I was in junior high. Bedroom. Oke. Oh, bedroom. Iya. Jadi dari Latihan di kamar mandi ya. Ya. Jadi how you discover or how you get the talent, if we want to say that talent you get from the experience you singing dari tahun berapa, terus junior high school. I'm sorry, junior high school, kok jadi bedroom ya. Junior bedroom. Jadi ke bawah tadi, junior high school.
Okay. And then, jadi kalau misalnya untuk mendapatkan, kita boleh bilang to get or to reach. Reach itu meraih atau meraih mungkin ya, meraih, get itu mendapatkan. Discover itu menemukan, to discover. Okay. And then, if we want to do something, we can say I want to. I want to. Misalnya I want to know about you. I want to share about my experience. Jadi not I share atau I experience. Kita boleh tambah I want to ya. Itu untuk ingin melakukan sesuatu ya pastinya ya. I want to introduce gitu misalnya ya. I want to. Nanti baru dilakukan apa yang ingin kita lakukan setelah to. And then, I'd like to. yeah, I would like to juga boleh. And then, penggunaan modal must atau jadi modal itu ada beberapa, ada must, ada should, and then ada may, ada juga can. Nah, jadi ada beberapa modal dan lain-lain, ada juga dare to, ought to. Nah, kalau may and can ini untuk menunjukkan suatu kebolehan. Kebolehan may, bolehkah, atau can itu bisakah. Jadi sama aja gitu ya, boleh dan bisa. Yes, you can. Can I borrow your pen? May I borrow your bag? Yes, you may. Yes, you can. And how about should and must? Should and must itu suatu keharusan atau perbolehan. Should I go to the doctor? Yes, you should go to the doctor to see your doctor, misalnya to get a medicine gitu. Nah, apa yang membedakannya? Kalau antara may and can, kita menggunakan may itu untuk lebih formal. Kalau can itu untuk lebih casual ya, non formal. Nah, ini sebenarnya artinya sama. And then for must and should itu kalau must itu digunakannya untuk suatu keharusan yang memang benar-benar harus dilakukan banget gitu. Nah, must ini biasanya dipakai oleh orang yang lebih tinggi gitu, menyuruh kepada bawahannya. Misalnya kalian harus apel gitu, harus apel pagi atau harus istirahat, nanti ada pertemuan gitu. You must to get maybe to get a medicine, get a medicine to istirahat ya, break ya. And then for should, Interest. yes, for should itu digunakan suatu kebolehan yang kalau misalnya nggak dilakukan nggak masalah juga. Gitu. Nah, kalau misalnya dibilang kamu harus pulang secepatnya gitu, tapi nanti ibumu marah. You should go home right now gitu. If not, your mother will get mad. Nah, tapi kan itu nggak keharusan gitu. Jika dia nggak pulang ya udah nggak apa-apa juga gitu. But you should go home, I think ya. Jadi penggunaan must and should itu must suatu keharusan yang benar-benar harus dilakukan, dan should itu untuk suatu keharusan yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Nah, untuk misalnya harus kita sakit nih, terus kita saranin teman kita untuk minum obat atau untuk istirahat, itu kira-kira pakai must atau should? Should. Should. Ya, should ya. Kalau misalnya dia nggak minum obat, ya nggak apa-apa juga kan, itu nggak bikin kita mati gitu kan. Ya, okay. Now we move to the next oration ya. Kalau misalnya kita mengatakan posisi kita sebagai, we use as, I work as, atau kita bisa bilang I have. No, kalau I have itu bukan mengatakan posisi kita. I work as teacher misalnya. Okay. Teacher. Tapi kalau misalnya kita langsung bilang I have a teacher, I have teacher, atau I experience teacher, it's not correct. I work as teacher atau I have experience in teaching. Oke, ini boleh juga. So, I work as teacher. I have
I'm sorry, maksud saya I have a skill. Jadi kita kita harus bisa bedain teacher and teaching. Jadi kalau teach itu adalah pekerjaan, but kalau kita tambah er-nya itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut gitu. Sure. Yes. Teach itu mengajar dan teacher itu pengajar. Atau kita bisa bilang like di another example ya, run itu berlari, runner itu pelarinya ya. Nah, kita harus bisa bedain. Jadi, aku mau bilang yang mana nih? Aku mau bilang kegiatan aku atau mau bilang posisi aku sebagai pelari atau aku mau bilang skill aku tuh bisa lari gitu. Jadi harus kita bedakan. And then wait. I had something. Kalau kita misalnya untuk mendapatkan skill tersebut, kita punya suatu kelas ya, atau kita ngikut kelas, kita bisa bilang I follow atau I join ya. I join the course. The course misalnya. If I want to speak English well, I want to speak English well, so I will join the course. So I join the course right now. I join the course, English course, yeah. I joined the English course. And then if we want to say about the rank atau posisi kita ya, pernah mendapatkan juara di saat ikut audisi nyanyi gitu. Kita bisa katakan misalnya juara berapa nih maunya? Pertama ya. Kalau 1 itu kan 1. Tapi kalau pertama is first. 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 Ya, jadi harus kita bicarakan ordinal dan cardinal number. 1 first. First adalah ke 1 ya. Kalau misalnya 2 gimana? Dia juara 2. Saya juara atau juara 3. I winner second Place. second ya. Second Ya. kan kedua. Kalau Karena 2 adalah 2 ya. Kalau kedua Second. second. Ya, kedua second. Second rank ya misalnya. Juara 2. Second round. Second winner. Yes. yes. Nah, kalau misalnya yang angka 1, 2, 3 itu untuk menyebutkan mungkin lebih ke jumlah banyak benda ya. Okay. And then for the next is nah, jadi di saat kita menang itu kan pastinya kita ikut lomba ya, baru kita menang. Lomba yang udah kita ikuti itu udah lama gitu di saat kita masih muda. Itu pasti kita pakainya past tense ya, karena sudah terjadi. So, we say gimana cara kita bilang saya ada ikut lomba atau saya ya. I take or I took. I took. I took. Yes, I took ya. I took the composition. Karena sudah terjadi. Okay, and then kita mau bilang sesuatu tersebut dapat membuat saya mudah. Misalnya kayak aku bisa ngajar dengan skill aku bisa mengajar, aku bisa dengan mudah bisa interaksi dengan orang gitu. How you say that in English? I can teach easier. I can teach easier. Nih, I want to say I have a teaching skill. With my skill, with that skill, saya bisa dengan mudah gitu, jumpa dengan orang, berinteraksi dengan orang. How you say that sentence? I have, jadi aku bilang dulu punya skill apa, and then dengan skill tersebut apa impact-nya. Ini kita mau bilang impact ke depan yang bisa kita ambil untuk hidup kita, impact positifnya ya.
I have a teaching skill. We say I have teaching ya. I have a teaching skill. Saya punya skill ngajar gitu. With that skill atau with the teaching skill, I can teach easily. I can teach easily. Yes, okay. Interact, ya, tentunya ya. I can interact, or we can say communication. Satu lagi, dengan mudah. Easily. Yes, easily. Easily with the other, ya. Yeah. What is the difference of easily and easier? Easier than. Kata than. Yes, kalau easier itu menyatakan suatu perbandingan, comparison. Kita punya satu hal, kita membanding dengan satu, jadi 1:1. Si pekerjaan atau tugas bahasa Indonesia lebih mudah daripada tugas matematika. Berarti kita bandingkan tugas bahasa Indonesia dengan matematika, lebih mudah sih tugas bahasa Indonesia. Berarti kita bilang the Indonesian or bahasa task or homework is easier than math. Jika kita membandingkan suatu benda dengan satu lainnya, kita pakai easier. Jadi itu perbandingan, ada er-nya. Tapi kalau misalnya easily, itu masuknya ke adverb. Adverb keterangan adalah kata sifat yang ditambah ly. Contohnya cepat. Cepat adalah kata sifat. Cepat, what is cepat in English? Fast. Fast. Kalau kita jadikan keterangan dengan cepat. Fastly. Oke. Jadi dalam memakai suatu atau structure ya, structure dalam kalimat ada SPOK dan keterangan. Nah, keterangan itu lebih baik dibawa di akhir. Jadi lebih bagus I can interact or communication easily with the other. Jangan I can easily communication. Jadi adverb-nya tuh udah di tengah-tengah. Jadi kayak kurang bagus aja gitu. Karena kan untuk struktur kalimatnya subject, verb, terus ada baru adverb. Jadi adverb-nya lebih bagus di akhir aja gitu. I can interact easily with the other. No, I can easily interact. Ya, gitu. Okay, and then for the last one, jadi ada satu lagi. Sama tadi dengan penambahan ly ya, positively impact. Jadi itu dapat membawa dengan positif gitu. Positively impact to my life. Gitu. Jadi secara positif atau dengan positif itu merupakan suatu adverb. Nah, di saat kita ingin menggunakan adverb di awal seperti ini, positively ini kan adverb di awal. Kita harus bawa subjeknya di akhir, gitu. Seperti saya membeli telur kemarin. Kemarin saya membeli telur. Jadi gitu. Oke, kita nggak boleh campur ya di tengah. Kalau misalnya di awal adalah adverb, jadi subjeknya bawa ke akhir. Gitu. Kalau di akhir adalah adverb, di awalnya adalah subjek. Oke. We used to my life on in my life, Miss. I'm sorry? Use to my life or in my life. Oke, penggunaan to ya. To on in ya. Nah, ini sebenarnya penggunaannya sama aja. Kalau misalnya in, itu untuk secara lebih luas, preposisi. Lebih luasnya. Tapi saya di sini mau merujuknya ke lebih detail. To my life. To my life di bagian mana? I can interact or communication with the other. Jadi I used to. Kalau in itu dari keseluruhannya gitu, dia berimpact. You can also use in.
positively, Yes, positively dengan positif. very impactful in my life is Nggak perlu pakai is lagi, Mbak Christina. oh, Ya, langsung oh, aja. Oke. jadi misalkan my Gimana? skill positively impactful in my life, I benefit from learning namely by gitu, Miss. Can you repeat? My skill positively impacted in my life. Yes. Yes, boleh, boleh. And then I benefit itu No, kurang ininya ya, kurang kata kerjanya. I get benefit. Benefit itu oh, bukan I kata get kerja. benefit. Oh, Ya. I get benefit. Jadi subject, Not we verb, use this. then Jadi object. I get in my benefit. is-nya nggak usah ya, Miss. Jadi Yes. I get benefit from learning namely by Yes, yes. many others. Yes. Nggak ada yes, is-nya nggak ada ya. Ya, benar. I get benefit. Okay, yes. Is it clear? Because our time is limited. Jadi sebenarnya ini sampai jam 20.15 ya, udah lewat. Okay, no problem. So after we move to the correction, we move to the reflection. Jadi setelah ada koreksi ada refleksi ya. So what do you say about tonight meeting? Are you happy, guys? Yes. Yes, Yeah. you are Yes, happy. Yeah, Okay, yeah, I'm thank you. happy. And then what did you learn? Yes. You learn about Yes, I the new vocabulary, about vocab about some sentence. sentence, yeah, and also some correction, yeah. Mr. Maula, halo. Mrs. Miss Yes. Miss Nur. Yes. What the learn the course this what every Zoom there are the materi is yang maksudnya apa ada materi yang kita perlu pelajari lagi gitu setelah setiap Zoom gitu. Misalnya kayak hari ini bahas tentang talent, kemudian apakah ada semacam materi yang kita bisa baca lagi gitu yang bisa diberikan di WhatsApp grup gitu setiap kali habis Zoom gitu. Apa bisa seperti itu? Oh, okay. Thanks for the question ya. Jadi sebelumnya kalau biasanya di Zoom setelah adanya materi pengenalan vocab, beberapa vocab, terus ada practice. After practice kita kasih correctionnya. Dan kalau untuk materinya biasa sudah disiapkan untuk next meetingnya gitu. Jadi there is no material share on WhatsApp. Dan untuk recordingnya, kalau misalnya memang mau belajar tentang materi hari ini, mau ulang lagi, kita akan kirimkan link YouTube. Kita akan upload ini ke YouTube gitu, record. Oh, oke. Ya, nanti boleh dinonton lagi. Tapi the YouTube share in the WhatsApp group. Yes, itu nanti akan di-share di WhatsApp setiap pertemuannya ya. Jadi ini di-record. Jadi setiap pertemuan Zoom itu di-record. Ya. Okay, it's clear, Pak Daraji? Yeah, okay, clear. Okay, thank you very much for the your attention and also participation for tonight meeting ya. Okay, see you in the next meeting. Good evening, bye-bye. You may leave Zoom. Okay, See you. bye. See you. See you. Good evening, everybody. Okay, Bye. thank you very much.